Hi students, in the last class we have discussed about the types of group. In that we have discussed about support group and educational groups. These two types of group are formed by the uh, group work. Another type of groups are growth groups and therapy groups. These two types of groups also be formed by the group worker in the solving of individual problems by the group activities. In the introduction, the growth groups offer opportunities for change, right? The growth groups offer or give the chance to the change humans or individual or person, his thoughts, whatever the thinkings he has in mind, and feelings, what have his inner feelings, they has to be changed, and his behavior about themselves and others also be changed. These thoughts, feelings, behaviors has to be changed. For that, growth groups are going to be given opportunity to the members of the growth group, and also group is used as a member to develop the capacity, fullest capacity of the member. By that, he is going to be grown his life. ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬೆಂಬಲಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಏನನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳು, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೋರಿಸುವಂಥ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿನಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ rather than remedying the socio-emotional illness. The purpose of growth group is, the first one, emotional growth. What is emotional growth? The humans are emotional beings, right? So he emotionally very much attached with the persons. The emotions are very much important in doing the activities or work, carrying any actions. So he has to grow his emotions to how to interact or how to act, how to do the activities. Is all the depend on his emotional activities. So emotional growth is the first purpose. The second purpose is interpersonal growth, because interpersonal relationship is most important in a society or community wherever he is living. Whatever the activities he has to carry, the interpersonal activity comes.
So interpersonally, how to communicate with others, how to socially function. These are the things we learn in the interpersonal growth. The intellectual growth. The intellectuality is low, the human life could not be standardized. So far, in the growth group, the members are develop their intellectualness in this member of the group and the spiritual group. So humans are need mental health. The mental health is given formed by the spirituality in their life. So for spiritual growth is also most important in the growth group. These are the purpose of growth group. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಏನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾವನಾ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಮಾಣಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತದೆ. ಅಂತರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಸ್ಪರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೂಪ್. ದ ಗ್ರೋತ್ drive is stimulated or blocked quality of relationship, right? The growth is going to be drive there is a need of stimulation or block the quality of relationship. The human beings need more important is relationship. If they don't have a relationship, okay, if they don't have a relationship, then his life is going to be zero. So for the growing of his life, this group is going to be drive to stimulate his need or blocking relationship. The relationship is most important to the develop and destroy also. So for which need for the human being that is going to be grown in this group. Growth is an inner fulfillment and unfolding. See here, the growth we can't measure here because this growth is inner development. He has to fulfill inner capacity, then only he is going to be grown. The physical grown is automatically by the age, by the year, it is going to be grown somehow. But the socio-emotional development or growth is inner fulfillment. That is going to be developed or growth by the growth group, and it is going to be unfolded. So it is opened, it is not folded, it is unfolded. So this group is going to be given that opportunity to be grown
as he wants. Growth is an experience of the whole person in many years. The growth has to be comes to know by his experience of whatever the life he has come out like. So day by day he is going to be experience whole person, and what are the in which areas he has to be grown. That experience has to be given by the growth. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹವಾಸದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿನೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್. ನಾವು ಯಾರ ಸಹವಾಸವನ್ನು, ಯಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇದು ಪ್ರಚೋದನೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಪಡಿಸ್ತದೆ ಎಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಾಹ್ಯವಾದ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವನ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಗುಂಪಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅನುಭವಗಳು ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಅರೇನಾ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ accelerating the growth. Only small sharing, right? Small sharing is ideal arena for group, and it is consequently accelerating the growth. The sharing is most important in the group. That is idealness, ideal areas, ideal subject is need to be shared. A small sharing is also consequently accelerating on the human growth, right? Small group methods are most effective with the relatively whole people. The small group should be a very small. If it is a small, it is most effective with the relatively whole the people, because it gives a more chances to interact, opportunities. By that he has going to be actively participate. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೆ ಗುಂಪು ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನಾವು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದರ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ: youth groups, marriage groups, play groups, liberation groups, creativity groups, stress management groups. Like that we can see many types of growth groups.
ರೈಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯುವಕರ ಗುಂಪುಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಗುಂಪುಗಳು, ಆಟದ ಗುಂಪುಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುಂಪುಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ. Composition of growth group, right? How we are going to be compose the growth who have a diverse background. In the growth group, the group members have a diverse background. There should be heterogeneity in the human beings who have enriched potential to enrich, right? They have to enrich. They have eager to enrich their level of development, then only has to become a growth group member. We have a broaden each other's experience, right? Is mentally broaden to each other's experience, and all the members' experience should be broad. Communication in these groups is member centered and highly interactive, right? Communication is most powerful instrument in social work. In the groups also, communication in these groups is member centered, not a group centered, right? And it is highly interactive. Okay. ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗುವಂಥವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈವಿಧ್ಯಮಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂವಹನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸದಸ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ, ಗ್ರೂಪ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ಅದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಡುವುದರಿಂದ, ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ, ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಅವನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. Right? This is all about the growth group. Now come to the therapy group. ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್. ಇದು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್? ಬಿಹೇವಿಯರ್, cope with the personal problems, rehabilitate to themselves, physical, psychological or social trauma. The therapy group is to be help the members to change. What to change? Their behavior, right? Cope with the personal problems, rehabilitate themselves. What rehabilitate? Physical, psychological and social trauma. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗುಂಪು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಬದಲಾವಣೆ? ಅವ್ರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂಥ ಜೀವನ, ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅವರು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೆರಪಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್. A group sponsored by an NGO for people who want to stop smoking, right? A group for children who are first time offenders. These are the examples of that. Who are first time offenders, they need a therapy to and first time offended children's, because the children's are
citizens of the society. Those children could not become criminals. Today offenders, tomorrow they become a criminal. So the therapy groups made them to change their behavior, right? ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗುಂಪುಗಳು ಸಮುದಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪು. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪು, ರೈಟ್? ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಸಿಗರೇಟು ಅಥವಾ ಬಿಡಿ ಇದೇನು ಸೇರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು, ರೈಟ್? ಮಕ್ಕಳು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಅಪರಾಧ ಮಕ್ಕಳದ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅವರು ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Process of therapy group. Members come together to solve their problems, right? So individuals or members togetherly to solve their problem. The group worker is not going to be individually come here, we are going to solve problem. No, the members are only come together to solve their problems, then we can make a therapy group. The group leader is often viewed as an expert, right? The group leader who becomes is often viewed as an expert. He is an expert in giving therapy, not giving therapy. The activities are followed by the group activities, right? ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಅಂದರೆ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು, ಅವರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ನೋಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞನನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಸ್ಡ್. We are come to the member of the therapy group. Those all the members' problems are assessed one by one, right? They have many problems. Then we are going to assess the one by one problems of each individuals. Then each members may have a different problem with different symptoms, right? Because why we are going to assess? Each members have a different problems and different symptoms. Because see, for example, smoking group, right? They want to reduce come out from the smoking, but the reason behind the smoking is different each individual. And if he want to reduce the smoking, the effect of individual is different and their symptoms are also different. This is the process of the assessing. Okay. Treatment goals are developed with the help of the worker. The therapy group means the group has a leader is expert, and all the members experience and sharing thoughts are also the most important in the therapy groups. The group and the group worker by together treatment goals are developing, right? ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ಏನೇನು
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ವಿಭಿನ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಆ ಗುಂಪು ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ to achieve individual goals, the workers and the members at a time, right? To achieve individual goals, the worker concentrate members, one member at a time, right? To achieve the individual goals, every individual has to achieve the goals. For that, the worker concentrate on one member at a time, not all the members, right? Because he is going to be confused, maybe distract. So far, to achieve the individual goals of the members, the worker is going to be concentrate on at a time only one member. Members are encouraged to give feedback at others, right? Because the other feedbacks are most important to change, to develop his behavior. Okay, so far other members are going to be encouraged to give the feedbacks. By that, members come to know what has to be learned and how to learn, what to improve and how to improve. It's come to be known by the members. Feedback includes expressing your own feelings about what someone says or does, right? Feedback includes express your own feelings. It includes your own feelings about what someone says or does, right? It's not going to be what others says, right? Feedback means your own opinions, what you know about the opposite person, what you have a feelings of other person. That should be included in the expression, not what others says. Someone says about him like that, I am also going to be express same. No, not like that. What is your own feeling? That could be expressed in the feedback. Okay. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಗುಂಪನ್ನು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಇವನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು, ಗುರಿ ಕಡೆ ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುವ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರು ಅದು ಹೇಳಿದರು ಇದು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ highly motivated. Interaction between group members are highly motivated, because if there is no interaction, there is no treatment, or there is no changes, right? It is not a group. So in this therapy group, we are giving high importance or high motivation to the interaction between the group members. Then this interaction is give instant motivation to the group members to what is to be changed, what is to be developed, what is to be improved. By the interaction, group members are come to know that so far we are giving high importance to the interaction. It provides each person with an opportunity to try out new ways of behaving, right? Therapy group provides each of the person of the group, right, what opportunity, what he has to try new ways of behaving, right? Earlier behavior what he has, so after becoming the member of therapy group, the group has going to be provide the opportunity try new ways of behavior, right? It also provides members with an opportunity for learning more about the way they interact with others, right? Interaction is also more important, the way of interaction. So how to interact with each others, that learning opportunity is also provided by the therapy group. ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಳಗಡೆನ ನ್ಯೂನತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ವರ್ತನೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದಿಂದ ಅವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವರ್ತಿಸುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಮಲಗೋದು, ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್. ಸೊ ಆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಏನಂದರೆ ಬೇಗ ಮಲಗೋದು, ಬೇಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಅವರ ವರ್ತಿಸುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು, right? Group members make a commitment to do the activities. So if the members doesn't have a commitment, so the therapy is not going to be helpful to the member. So has to make commitment towards achieve this goal. Members are instructed that content, right? Members are instructed that the content could not be
disclose, it is confidential, right? Before that we are giving the instruction to whatever the content we are giving in the group, that should be confidential. That instructions should be given to the all the members. It is not appropriate for group members to disclose events of the group to and outside the person. Whatever the activities we are carrying in the therapy group, that could not be disclosed in the outside person. You can discuss in your group members, but you could not disclose whatever the events activities carried in the therapy group. You could not disclose or share with the outside person. ಗುಂಪು ಸದಸ್ಯರು ಗುಂಪಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅವನು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗುಂಪು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ವಿಷಯವು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಗೌಪ್ಯತೆ ತತ್ವವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಯಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಈ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುಂಪಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿನಃ ಗುಂಪೇತರ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಘಟನೆಗಳೇನಿದ್ರೂ ಗುಂಪಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So this is all about the therapy group. Therapy group is we are going to form to change his behavior, right? By that he is going to be develop quality life. Okay, today therefore here I conclude growth group and therapy group instruction. These are the references we can see here. By future study you can refer these all the references. Thank you.